In this section, we are going to see how many kinds of mathematical functions are used in the Java programming. So let's begin the topic. Take an example. If suppose I want to find out the power of any number. For example, if suppose I want to find out the 4 to the power, I want to find out its power is 89. Okay. That means I want to find out the power of 4. And that fourth power is 89. So it will be quite difficult for us to calculate this expression. So Java gave us some mathematical library functions by which you can calculate the mathematical equations. Okay. So there are so many kind of mathematical functions in the Java programming. I have taken some snap of them. So these are the first is the Math.Min. Math.Min means it will display the minimum number in between the number given from the user. Take an example here. Out of these number, which is the minimum? Minus 4.5, minus 5.4. Because they are the negative number. So here, minus 5.4 will be the minimum number. So, this minimum function is doing what? It is finding out the minimum number in between the number given from the user. Okay, moving forward. Math.max. So max function finds out the maximum number in between the number given by the user. So here in this example you can see there are two numbers given, 9.2 and 9.45. So out of this both, because 9.45 is the bigger, so it will get displayed at the output. If you want to find out the power of any number, then you will use Math.POW. If you want to find out the square root of any number, then you will use what? Math.SQRT. Similarly, if you want to find out the cube root of any number, then you will use Math.CEIL. Okay, please have a look onto this expression. Here user wants to find out the cube root of 29.7.79. So what he did, he simply used this function, okay, and enclosed that number into the parenthesis, and in the output, as you can see, 3.1 is coming. We will implement all these mathematical functions practically onto the BlueJ. Before that, let's have a quick look onto the definition given for each and every mathematical functions used into the Java. Then coming onto the Math.log, it will find out the logarithm of the number given from the user. Math.absolute will display the positive number of the number given to the user. Like for example, here user is given minus 12.45. So output is coming what? 12.45. Math.round will display the nearest value of the number given to the user. And second thing is, see, if the fraction number, it returns the same integer value, otherwise it returns the next high integer. That means if the number is less than 0.5, it returns the same number, otherwise it will return the highest number. Take an example. If suppose user wants to round off the 8.5, so it will be what? 9. For the positive number we are talking. But if we talk about the negative number, then it will go for the lowest number. Okay, that means round off of minus 8.5 will be what? Minus 8. But round off for the positive number, it will go for the highest number. Next function is the Math.RINT. Okay, this function returns the nearest integer of the given fractional number. Okay, and it returns the data in the double type only. Okay, so this is the rule for using RINT function. It returns the data in the double format only, and it displays the next nearest number. Take an example. If you are going for the positive number, then it will go for the lowest nearest number. We are talking about the RINT. If you are taking any fractional number which is positive, then it will display the lowest number. Okay, but if you are talking about the negative number, then it will go with the highest nearest number. So, like if we are using Math.RINT for 8.5, it displays, they are displaying the output as what? 8. लेकिन अगर आप ये नेगेटिव के लिए करते हो तो वो यहाँ पर क्या शो कर रहा है? 10 शो कर रहा है. Okay. So there are so many kinds of mathematical functions used in the Java, and few are these: Math.CEIL, Math.FLOOR, Math.EXP. Okay, so CEIL and floor both displays the nearest integer number only.
only the difference is Math.Floor will display a number which is less than or equal to the argument passed to the function. ओके मतलब Math.Floor जो होगा आप जो भी नंबर पास करोगे उससे छोटा या उसके बराबर का नंबर डिस्प्ले करेगा, लेकिन CEIL क्या करेगा, उस नंबर से बड़ा या उसके बराबर का. ओके अगर पॉजिटिव नंबर आप एंटर करते हो, फॉर एग्जांपल 8.5 मैंने एंटर किया है, तो अगर हम CEIL फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो वो उसको राउंड ऑफ करके उससे बड़ा नंबर डिस्प्ले करेगा जो कि नियरेस्ट हो. तो देखो यहाँ पे 8.5 का क्या आ गया, 9. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव नंबर, इट विल गो फॉर द लोएस्ट नंबर. And just opposite is the floor function. It will display the less number than given by the user. देखो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर में क्या दिया है 8.9, तो इससे छोटा क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 आएगा. फ्लोर क्या करेगा, जो नंबर यूजर एज एन आर्गुमेंट पास करेगा उससे छोटा या उसके बराबर का नंबर डिस्प्ले करेगा. ओके एंड अपोजिट फॉर द नेगेटिव. ओके सो नाउ we will implement all this function in the group set. So, dear students, here I have made a program where I have implemented all this function. Here the number I used is 1 and 2. The value of A I am giving is 1 and the value of B I am giving is 2. First function is doing, I am going to find out the maximum number between 1 and 2. So for that what will I do? I will simply use this math.max function. At the second point, I am going to find out the minimum number between the A and B, so that's why I am using what, math.min. Now for example I want to find out a power of 2, then here I am adding what, 2 comma 2. Okay, because the data type is double, that's why I am passing 2.0 2.0. Then here I am finding the square root of this number, here I am finding the cube root of this number, here I am finding the logarithm of this 1, then here I am going to find out the absolute number of minus 2. Then here I am going to round off 5.611. Then RINT will display the integer number nearest to the minus 8.9. CEIL will display the number greater than the number, but because this is minus 7.5, then it will show the output as 7 because we are here dealing with the negative number. And Math.Floor, here it will display, what is the function for the Math.Floor? It will display a number less और इक्वल टू दी पॉजिटिव नंबर गिवन बाय द यूजर. तो यहाँ पर नंबर मेरा क्या है 9.6. इसे राउंड ऑफ करेंगे इससे छोटे नंबर में या इसके इक्वल में, तो क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 9. और math.random फंक्शन जो होता है इसका काम ये होता है कि 0 से 1 के बीच में कोई सा भी एक रैंडम नंबर आपको प्रिंट करके वो दे दे. दिस इज द फंक्शन फॉर द रैंडम फंक्शन. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपाइल अ कोड एंड देन वी आर गोइंग टू रन द. So here I am running my code. See the output. Now let's compare the output with our code. This was our code. So first thing we did is we find out the minimum number, maximum number, minimum number, power is SQRT. Okay. So now let's check the output. See that the value we give to the A and B is 1 and 2. तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मिनिमम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. देखो क्या आया है, मैक्सिमम 2 आया है, मिनिमम क्या आया है, 1 आया है. जब हमने math.pow को एग्जीक्यूट किया था तो वहां पे हमने नंबर दिया था 2, 2. तो देखो 2 का 2 जब पावर होगा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 4. देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. अब स्क्वायर रूट 2.7 आ रहा है, हमने यहाँ पर नंबर पास किया था 7.29 का, तो 7.29 का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 2.7. एंड हियर वी फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 900 and the cube root for the 900 is coming, what is 9.6, and this number is coming. Then we have find out the logarithm, log value of 1. So the log value of 1 is what, coming 0.0. Then we have tried the math.absolute function. So math.abs will do what? It will simply convert the negative number to the positive. So -2 हमने यहाँ पे पास किया है, लेकिन आउटपुट में हमारे पास में क्या आया है, 2 आया है. Then we have used the math.round function. It will round off the value. इनपुट हमने दिया था 5.611 और आउटपुट में क्या आया है 6, क्योंकि उसने राउंड ऑफ किया है उस वैल्यू. फिर हमने यूज किया था math.rint. अब math.rint में हमने -8.9 यहाँ पे दिया था, आउटपुट में यहाँ पर क्या रहा है -9 आ रहा है. Point to be noted is this rint function does what? Okay, let's look at the definition. We
the RINT again. See, RINT function does what? This function returns the nearest integer of the given fraction and return always into the double. पर लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि अगर आप एक पॉजिटिव वैल्यू पास करोगे तो उससे छोटा या उसके बराबर का वैल्यू आपके आउटपुट में आ जाएगा. ओके, अब क्योंकि देखो -9.5 है तो इसके लिए नेगेटिव में क्या होता है कि उससे छोटा वो हम 10 को कंसिडर करेंगे, है ना. द सेम थिंग इज हैपन विथ हियर ऑल्सो. हियर वी पास्ड इनटू द RINT -8.9. तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आया है, यहाँ पर 9 आया है, -9. Now coming to the CEIL function. Okay, CEIL function does what? It will display the the biggest number nearest to the number given to the user. Okay, let's check out the definition given for the CEIL. See, here is the definition for the CEIL. It displays the next higher integer number that is greater than or equal to the argument passed. Okay, next higher number it will display. And it is CEIL -7.5. तो इसका नेगेटिव नंबर है तो इसका हाईएस्ट टर्म क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल बी -7. लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये 7.5 हम पास करते तो इसका आउटपुट में क्या आ जाता, 8 आ जाता. सो नाउ लेट्स चेक द आउटपुट. So CEIL is doing what? It is displaying -7. Okay. Then flow does what? It display the nearest lowest integer passed by the user. देखो यहाँ पे हमने Math.Floor में we passed 9.6. तो 9.6 क्या करेगा, 9.6 से छोटा या उससे बराबर का. तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे इससे छोटे इंटीजर में, then it will display what? It is displaying what? As 9. Okay. So don't get confused in between the floor and CEIL. CEIL will display a number bigger or equal to the number passed by the user, and floor will display the smaller number given by the user or equal to the number. Now coming on to the finding out the random number between the 0 to 1. That's what we did. See, I have simply make a function math.random, and then after passing that, see, as you can see, it is showing any random number in between the 0 and 1. So this was all about mathematical library function. Thank you.